Good morning, children. This will be your second part of air lesson. And in your previous part, that is in part 1, we saw the properties of air. Air properties பார்த்தோம், and then some experiment with air. What are the experiment we saw with air? Yes, with balloon, tumbler, and then straw. Okay, and now in today's class we are going to see some important topics. Yes, shall we start? Breathing, inhalation and exhalation. Keep your finger near your nose and breathe. Do you feel air on your finger? Try to count how many times you breathe in a time. Now jump 6 to 7 times. Is your breathing rate the same or is it faster? Run 100 meters and stop. Observe your breathing. All living things need air for their survival. Plants breathe through leaves and fish breathe through gills. Human breathe in and breathe out through lungs. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஜஸ்ட் கீப் யுவர் ஃபிங்கர், உங்களோட விரலை வந்து மூக்கு கிட்ட வச்சுருங்க. அண்ட் தென் சி வெதர் யூ கேன் ஃபீல் த ஏர் ஆர் நாட். ட்ரை டு கவுண்ட் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ப்ரீத் பண்ணுறீங்கன்றது. ஜஸ்ட் ட்ரை டு கவுண்ட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் ப்ரீத் பண்ணுறீங்க. நான் வந்து ஜம்ப், யூ ஜஸ்ட் ஜம்ப் குயிக், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஜம்ப் பண்ணுங்கள், இல்லை கடகடன்னு ஓடுங்க, ரன் ஓடி போயிட்டு அண்ட் தென் ஸ்டாப். நவ் யூ ஜஸ்ட் ஃபீல் யுவர் ப்ரீத், whether your breathing is slower or faster. This experiment you do and discuss the answer with me in the group. Okay, and one more important things, நம்ம உயிரோட இருக்கணும்னா we just need survivalனா நம்ம வாழ்கிறதுக்கு we need plant. Okay, sorry, we need air. Plant is also necessary, but here your topic is air. So all living things need air for their survival. And then plants எது வழியாக ப்ரீத் பண்ணுது? எஸ், த்ரூ லீவ்ஸ். லீவ்ஸ் இருக்கிற குட்டி குட்டி போல்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு பேர் ஸ்டொமேட்டா, அது வழியாக தான் ப்ரீத் பண்ணுது. ஸோ பிளான்ட்ஸ் வந்து எது வழியாக எதை வச்சு ப்ரீத் பண்ணுது, எந்த பார்ட்டுன்னு? லீவ்ஸ். பிளான்ட் லீவ்ஸ். ஃபிஷ், மீன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. GILLS 2 எல் வரும், கில்ஸ். ஹியூமன் நம்ம எப்படி ப்ரீத் பண்ணுவோம்? த்ரூ lungs. Now just see this exercise. Again, I'll just quickly read. All living things need air for their survival. Plant breathe through leaves and fish breathe through gills. Human breathe through lungs. Inhalation is the process of taking the air inside and exhalation is the process of releasing the air outside. The cycle process of inhalation and exhalation is called breathing. We take in oxygen and release carbon dioxide gas while breathing. Now listen. Breathing-na enna? What is breathing? ஒரு question கேட்பாங்க. Breathing is nothing but inhalation and exhalation. So breathe in and breathe out. இந்த process, இந்த செயல்பாடு, இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் breathing. மூச்சை இழுக்கிறது, observing the air. Inhalation is a process of taking the air, உள்ளே எடுத்துக்கிறது, is called inhalation. In அப்படின்னா உள்ளே எடுத்துக்கிறது, and then that way you can remember. Out அப்படின்னா காற்றை வெளியில் விடுறது, exhalation. Exhalation is a process of releasing the air outside. So this cycle, இந்த cycle, inhalation, exhalation, மூச்சு விடுறது, அதாவது ஆக்சிஜனை எதை உள்ளே எடுத்துப்போம்? இன் வந்து ஆக்சிஜன், அவுட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு. இன் வந்து ஆக்சிஜன், அவுட் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ inhalation, we take in oxygen and release carbon dioxide while breathing. Okay. When we breathe in air, our chest raise up, and when we breathe out, it
lowers down. Look at the picture. இந்த பிக்சரை பாருங்கள். நம்ம மூச்சு வந்து when we breathe in உள்ளே இழுக்கும் போது your chest raise up, try பண்ணி பாருங்க, and when you release it comes down. So this is the function of lungs. So lungs வந்து அங்கே வேலை செய்யுது. So that's why நம்மளோட செஸ்ட்டை வந்து மூச்சு விடும்போது இட்ஸ் ரைஸ் அப், மூச்சு இறக்கும் போது லோவர் ஆகுது. Now all of you try, children, this part. Now breathe in. I'll just give the instruction, you do. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Yes, do you all did this? Yes. Now next we can see an activity. Okay, this picture, the human picture, go through that also. Now take the correct one, that is which all the things that have the habit of breathing. Ant, eraser, monkey, tree, a toy, chair, boy and girl together, stone, book, and a snake or earthworm. Okay, ஸோ இதில் எதெல்லாம் லிவிங்கோ அதெல்லாம் ப்ரீத் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ உயிரோடு இருக்கிறது எல்லாமே ப்ரீத் பண்ணும். ஸோ ant, கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன் monkey is the correct answer. eraser வந்து நான் லிவிங் திங், ஸோ அதனால் நான் இன்ட்டு போட்டிருக்கேன், அது வந்து மூச்சு விடாது. monkey is the correct answer. This you have to do by yourself. செக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான், you just need to see this. Okay, இந்த செஷனில் லுக் அட் த பிளான்ட். மரம் எது வழியாக ப்ரீத் பண்ணோம்? லீவ்ஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ட்ரீ, லீவ்ஸ். ஃபிஷ்ஷிங் வந்துருந்ததுன்னா அதையும் ப்ரீத் பண்ணோம், கில்ஸ். hope you all are doing with me. yes, human being no, so breathe பண்ணுவாங்க. டெக், இட்ஸ் a stone. next one வந்து ஒரு கல், ஸோ இது ப்ரீத் பண்ணாது. புக் ஓன் breathe, so give an into mark. yes. now last one, you are all doing no? yes, it's a living organism, so you should give a tick mark. now choose and write the correct answer for the following actions. air moves out of the lungs, air goes into the lungs, chest raise up, chest lowers down. இப்போ இதுக்கு வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் எழுதும். air moves out, என்ற வேர்டு வந்திருக்கு. ஸோ வாட் வில் பி த ஆன்சர்? exhalation. Okay, out, exhalation. air goes into the lungs, in air goes into the lungs, in, so inhalation உள்ள எடுத்துக்கிறது. now இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணோம்ல, chest raise up, chest lowers down, அதில் ஸோ raise up இழுக்கிறோம், so it's called inhalation. and now releases, exhalation. do and then write this. okay, the effects of exercise on breathing. okay, Mati and Muri practiced various exercises like walking, skipping, and running. They counted the number of times they breathed in 1 minute after each exercise and recorded their result in the bar diagram. bar diagram வந்து ஒரு பிக்டோரிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன், ஈஸியாக புரியணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஓகே, இந்த சைடில் பாருங்கள். ப்ரீத் பர் மினிட், ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ ப்ரீத் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன எக்ஸசைஸ். அமைதியாக உட்காந்துருக்கும் போது சிட்டிங், நடக்கும்போது வாக்கிங், ஸ்கிப்பிங், ரன்னிங். வாக்கிங்னா நடக்கிறது, ஸ்கிப்பிங் பண்ணோம் இல்லையா, ஹாப் பண்ணி, தட் இஸ் கால்ட் ஸ்கிப்பிங், அண்ட் தென் ரன்னிங். ஸோ எப்போல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க? அமைதியாக உட்காந்துருக்கிற டைம் தவிர மீதி எல்லா டைமும் எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் லுக் அட் த ஹார்ட் பீட், தட் மீன்ஸ் ப்ரீத்திங் பாயிண்ட் எப்போ ரொம்ப ஹையாக இருந்திருக்கு? ரன்னிங், ஓடும்போது தான் அவங்களோட ப்ரீத்திங் பாயிண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் தென் ஸ்கிப்பிங் பண்ணும்போது செகண்ட் லெவல், தேர்ட் லெவல் நடக்கும்போது. ஓகே,
fourth level 10ல தான் இருக்குது. breathing point அப்போ it's a normal. Now just read this bar diagram. Just observe this bar diagram. No need to read. Just observe. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So 100 minutes are there in this side. And in the sideல என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கா, சிட்டிங், வாக்கிங், ஸ்கிப்பிங், ரன்னிங், இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கா. ஸோ அது இந்த சைடில் வந்து கவுண்ட் வச்சுருக்காங்க. ஓகே. Now, there is a small exercise. Look at the bar diagram. Which activity raise the breathing rate? எந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமான ப்ரீதிங் ரேட் கொடுத்தது? இட்ஸ் நன் அதர் தென் ரன்னிங். ரன்னிங் தான் மேலே டாப்பில் இருக்குது. Which activity do you think exercise the heart muscles and muscles the least? Which activity do you think exercise the heart muscles and least? Muscle the least அதாவது ரொம்ப வந்து கம்மியான பாயிண்ட் எதில் இருந்ததுன்னு கேட்குறாங்க. நத்திங். இட்ஸ் லைக் சிட்டிங். அமைதியாக உட்காந்துருக்கும் போது நார்மலாக இருந்திருக்கு. லீஸ்டாக இருந்ததுக்கு மசில்ஸ்க்கும் ஹார்ட்க்கும். லீஸ்ட்னா கம்மி, லோயர். நவ் ரைட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். தே பிரீத்டு மோர் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வென் தே ஆர் வாக்கிங். நடக்கும் போதா? நோ, ரன்னிங் அப்போ தான். தே பிரீத் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வென் தே ஆர் சிட்டிங். எஸ், கரெக்ட், ட்ரூ. They took 50 breaths per minute when they were running. Just look at the picture. Running பண்ணும்போது எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க? 50. Correct. It's a correct answer. The various vigorous activity, the exercise, the greater the number of breaths. Yes, it's a false one. The more vigorous activity, the more vigorous the exercise, the greater the number of breaths. No, it's a false. Hope you all are doing this, children. Try to complete with me. Okay. You should write false, F-A-L-S-E, for true, T-R-U-E. Don't write T and F, okay? I think with this part we have completed the inhalation and exhalation. Next class we can see this moving air, that is land breeze, sea breeze, all this we will be seeing the part 3 video. What are all things we saw today? The process of inhalation, exhalation, and then plant breathe through leaves, fish breathe through gills, human breathe through lungs, and the small activity which has been recorded as a bar graph. And then breathing exercise also we saw. So do exercise, children. Daily try to do exercise at least 10 minutes. Thank you, children. Take care. Bye.